Думаю, можно начинать, в принципе. Okay. Почему вы решили стать журналистом? Why did you decide to become a journalist? I was actually studying law in law school, and I was reading, the criminal cases that you read when you're in law school, and I was more interested in the facts of every criminal case than in the law. And I realized that I was more interested in sort of telling stories, telling true stories, than I was in being a lawyer. So I became a journalist. Я училась в юридической школе, но когда я читала дела, то понимала, что меня больше интересует фактология. Я поняла, что мне интереснее рассказывать о делах, нежели работать с ними как юрист. Почему решили освещать именно военные конфликты и различные общесоциальные острые проблемы? Why did you decide to cover military conflicts and various acute social problems? I think in terms of, being a war journalist, there's nothing more urgent and more crucial and more visceral than war. People are dying, and, it creates huge humanitarian crises. So as a journalist, I don't think that there's any more important story that you can tell than wars and conflicts. Потому что военные конфликты, естественно, происходит война, и нет ничего ужаснее того, когда гибнут люди, страдают люди, и поэтому в журналистике, военной журналистике нет ничего важнее, чем освещение войны и гуманитарных кризисов. Тяжело ли вообще фиксировать происходящие события, понимая, что этим людям вы, как журналист, ничем уже не можете помочь? Is it difficult to record the events taking place, realizing that you, as a journalist, cannot help those people in any way? It's really difficult knowing that you can't really do anything to help, and that even covering a story to the best of your ability probably isn't going to do anything to help. And it's hard to explain to people who are suffering and people who are experiencing conflict that a journalist can't help. And I think that sometimes they think that if a journalist covers their story, if the world sees what they're going through, then things will change. And, sadly, that's not really the case. So it's very hard. Да, это действительно сложно, потому что ты ничего не можешь изменить, и даже несмотря на то, что ты рассказываешь об этих историях, это мало что меняет, и ты объясняешь людям, что освещая эти истории, что-то можно изменить, но на самом деле это действительно очень сложно. Если не можешь помочь, то есть вообще смысл стараться тогда? In continuation of the last question, if you can't help, is there any point of trying? I ask myself this every day, actually, because it really feels pointless a lot of the times to, tell stories, especially if you're covering things that the media doesn't care about that much. And we see now that the media mostly cares about Ukraine. If you're telling a side of the Ukrainian story, for example, that doesn't fit the Western narrative, then it's completely shut down, hidden, or smeared. So I ask myself this all the time, but ultimately I would not be able to live with myself if I didn't try. So I still do. Я задаю себе этот вопрос ежедневно, но и в особенности, когда это касается украинского конфликта, когда ты освещаешь историю с той позиции, которая не устраивает западный режим, да, освещаешь по ситуации на Украине, то по факту эти истории отбрасывают, их игнорируют. И, конечно, это непросто, но я бы не могла жить сама с собой, если бы я не продолжала этим заниматься. Если в США и Европе свобода слова, что вы об этом думаете? Is there freedom of speech in Europe and the US, and what do you think about it? I thought that there was. I thought that there was some level of freedom of speech, especially in Europe. But, in March, unilaterally, basically, the EU banned all Russian media and said it was because Russian media is propaganda and they're protecting people. And this is something that authoritarian regimes do. They block out foreign media. So that was a
sort of a wake-up call. Yeah, I mean, I think the censorship that's happening, and it's increasing more and more, calls into question whether there's really freedom of speech here. Я думала, что свобода слова существовала, в особенности в Европе, но после того, как я увидела блокировку большого количества российских СМИ, то я начала осознавать, что происходит. Это напоминает авторитарный режим. Это был как звонок пробуждения, и цензура, сейчас действительно очень много цензуры, цензурируют. Насколько велико влияние пропаганды на людей в США и Европе? Многим нужна объективная информация. Что делать в таких условиях журналисту? Как доносить правдивую информацию до людей? How big is the influence of propaganda on people in the world? And many people, they don't need objective information. What should a journalist do in such condition? How to convey truthful information to people? I think people are very affected by propaganda. Not all of them. I think a lot of people question things. I mean, we're seeing anti-war rallies all over Europe now. So that's definitely a step in the right direction and sort of counters what European news is telling them. But I think people are, in general, affected by it. And it's very hard as a journalist to try to convey anything that's outside of that narrative because, like I said, you're shut down. But I think we just have to keep trying. And I can even say, like, I shared a tweet showing a picture of Azov militants doing a Heil Hitler salute. And my tweet was banned in Germany, basically. And this is news. Like, there's a law against Nazi symbols in Germany, rightfully so, but I was sharing news and they blocked my tweet on the basis of a law that didn't apply to it. So, I mean, it's just, you deal with that and you just keep trying. Да, действительно, пропаганды очень много, но не все ей поддаются, люди задаются вопросами. Тому подтверждение большое количество антивоенных протестов, которые происходят по Европе. Ну вот буквально недавний пример. В моем твиттер-аккаунте я опубликовала статью об одном политике, который выбрасывал руку в позе Гитлер приветственный, да, и приветствуя Гитлера. И ну, это типичный знак нацизма, и я ничего не делала такого, только освещала новости, касающиеся нацизма, но мой пост был заблокирован, и сказали, что Твиттер сказал о том, что мой пост не соответствует правилам Твиттера, хотя ну, по факту это было ничего больше, нежели освещение новостей. Но мы должны продолжать пытаться доносить правду. Вы наверняка слышали об украинском сайте миротворцы, из-за которого множество независимых журналистов, находящихся там, получают угрозы. Почему правительство США ничего не предпринимает? You've probably heard about the Ukrainian Peacemaker website, because of which many independent journalists who are there receive threats. Why do you think the US government doesn't do anything about it? Unfortunately, I think that this, fits the US government's agenda. They want to silence people who are telling the other side of the story. And I mean, we see this, even NBC News just went to the Crimea and reported that people there are pro-Russian, which is just a fact. And now the NBC News journalist is on this kill list, essentially. Unfortunately, this is it fits the US agenda of propagating this war. К сожалению, судя по всему, это в графике соответствует позиции американского правительства. Буквально недавно журналист NBC новостей осветил ситуацию в Крыме, что крымчане за то, чтобы быть частью России, не поддерживают Россию, что было всегда очевидно. Но после того, как он осветил эти новости, он также попал в список миротворцев. Чего совмещает вашу работу и досуг с семьей? Is it difficult to combine your work and leisure with your family?
Yes, definitely. I don't have much of a life, honestly, because I have a normal job that's not journalism and journalism as a hobby. So it's pretty much all my time. I don't do work-life balance very well, unfortunately. У меня практически нет как таковой семейной жизни, потому что я совмещаю свою основную работу с журнализмом. Журнализм это больше, журналистика это больше как хобби, поэтому да, это очень сложно, конечно. Читала о вашей жизни. Тяжело ли было выдержать все неприятности, которые вас коснулись? Читала о том, что вас арестовывали. Также вас не любят в некоторых странах за то, что у вас есть свое мнение, и рассказываете обо всем происходящем в мире. Читала, что вам угрожали серые волки и украинские националисты. Что из этого правда и как вы смогли все это преодолеть? I've read a lot about your life. Was it hard to withstand all the troubles that touched you? I read that you were arrested and you're also disliked in some countries for having your own opinion and telling about everything that's happening in the world. I read that you were threatened by grey wolves and Ukrainian nationalists. What of this is true, and how did you manage to overcome it all? Yes, it's true. And it was very difficult. I was kidnapped in Syria and then later arrested in Turkey. And it was a nightmare, but it was only a few months. And I know that many people face much longer and much harder trials, basically, and are in prison for years for reporting. So I think that I was lucky in that respect. But the threats have continued since, and obviously I'm still working as a journalist and still getting threats, and the gray wolves, and unfortunately the network of them in Europe is huge, and there's nothing that any European government is really doing to sort of put a stop to that, to Turkish nationalism and now Ukrainian nationalism too. And actually, I think that the threats that I get regarding my work in Ukraine come more from people in the West and other journalists than actual Ukrainian nationalists who are pretty open about what they're doing and their ideology. Да, это все правда. Я была похищена в Сирии, арестована в Турции, но у меня это длилось несколько месяцев. Не повезло, бывает хуже, бывает люди остаются в заключении годами. Угрозы в мой адрес продолжаются, и, к сожалению, европейское правительство ничего не делает, чтобы это предотвратить. Турецкий нацизм, так же как и украинский, живет. Но, к сожалению, я ощущаю, что мне грозит больше опасности со стороны Запада. Получилось, что мои данные есть на сайте Миротворец. Я не удивлюсь, что вам так не поступают угрозы. Как с этим бороться и что делать в таком случае, на ваш взгляд? It so happened that my data is on the Peacemaker website. I would not be surprised that you, like me, are also receiving threats. How to deal with it and what to do in this case, in your opinion? I think it's tough because, as you already mentioned, the Western governments aren't doing anything about this list, which is obviously propagated by the Ukrainians. I think it's important to be vocal about it and to be vocal about the injustice of it. And the fact that there are children on this list is just really extremely disgusting. And the fact that anytime a journalist reports anything that's not completely pro-Ukrainian propaganda, they end up on this list. So I think it's important to continue to be vocal about it and obviously to watch out for your own safety. Это действительно непросто с точки зрения получения угроз, так как я уже раньше упоминала, правительство ничего не делает. Это ужасно, что этот сайт существует. Нужно продолжать об этом говорить. Тот факт, что на этом сайте находятся дети, это действительно отвратительно. Совет продолжать говорить об этом и следить за своей собственной безопасностью. Что самое главное в работе журналиста? What is the most important thing in the work of a journalist? I think that the most important thing is being honest and transparent, and also making sure that your voice as the journalist isn't louder than the voices of the people that you're covering, basically, and to let them tell their own stories and to not editorialize or make it fit an agenda.
Я думаю, что основное — это быть честным и прозрачным, и чтобы голос журналиста не был громче голоса рассказчика, потому что история должна быть услышана. Вы занимаетесь продюсированием документальных фильмов и освещением военных конфликтов. А чем нравится заниматься больше и почему? You are engaged in producing documentaries and covering military conflicts. What do you like to do more and why? I would say my favorite thing to do is to embed with whatever military force I'm covering at the time for an extended period of time, if possible, and sort of make documentary content from that aspect of it. And unfortunately, this is increasingly hard to do, and access is increasingly hard to get. But that's my favorite thing, is just being able to stay in one place for a period of time with one group of people and tell their story. Ей, в принципе, нравится и то, и другое, сбалансировано, но в особенности, конечно, ей нравится находиться больше на одном месте, с одной и той же группой людей, и рассказывать историю. Вы получили премию Мароу. Можете немного об этом рассказать? You have received the Marot Award. Can you tell me about it, please? I got the Murrow Award in 2016 for a story I did in Aleppo in the hard news category, and it was an honor. And unfortunately, I realized that as my work has sort of become not mainstream anymore, that'll probably be the first and only, mainstream journalism award I ever win. But it was an honor at the time. Это произошло в 2016 году за историю в Леппо, и я попала в номинацию в категорию тяжелых новостей. Это была большая честь в тот момент. На ваш взгляд, какое решение может быть принято в конфликте в Сирии и Донбассе? In your opinion, what decision can be made in a conflict in Syria and Donbass? I think in both cases, they're very different, but in both cases, they need a diplomatic end and they need negotiations, and there's no military end in either place, in either conflict. And it's a matter of really bringing all parties to the table and negotiating. And unfortunately, this is something that is not happening in either place right now. Это две разные истории, две разные войны, но в обоих случаях нужно дипломатическое решение и нужны договоренности. И, как мы видим, никогда война не заканчивается войной, всегда заканчивается мирными переговорами и договоренностями. Но, как мы видим, ни в одном, ни в другом месте пока это не происходит. Отношение Запада к России не может привести к Третьей мировой войне? Ведь даже Сирия или Украина являются заложниками борьбы США с Россией. The attitude of the West toward Russia cannot lead. Can the attitude of the West toward Russia lead to World War III? And after all, the same Syria or Ukraine are hostages of the U.S. struggle with Russia. I think, unfortunately, it's a real possibility and it's a real threat. And this is why we see all over Europe, rallies of 10,000, 15,000 people who are all calling for a diplomatic end to the war and an end to weapon shipments to Ukraine, because everyone is afraid that as this continues to escalate, the threat of real world war becomes possible. Да, действительно, такой риск существует, и поэтому мы и видим большое количество протестов. В Европе 10-15 тысяч человек, которые выступают против продолжения этой войны, которые выступают против накачивания Украины оружием, потому что люди действительно боятся развития этого конфликта, усиления этого конфликта, которое может привести впоследствии к Третьей мировой. Какое самое главное решение в жизни вам доводилось принимать? What is the most important decision you have ever made in your life? That's really hard to say, but I think it's when I first went to Tunisia to cover men in Tunisia joining ISIS and going to Syria like en masse, because that was my first sort of foray into
any sort of conflict reporting, and especially into, Syrian conflict reporting. So that was probably the most important thing. Я думаю, что это было тогда, когда я поехала в Тунис снимать историю о мужчине, который вступил в ряды ISIS. Он собирался поехать в Сирию. Это было одно из непростых моих решений в освещении военных конфликтов. Ну и напоследок время пожеланий. Что вы могли пожелать детям Донбасса, Сирии и Палестины? Well, and finally, the time of wishes. What would you wish for children in Donbas, Syria, Palestine? I wish for peace. Obviously, I wish for peace, and I wish that the Western countries would sort of put aside their agendas and realize that people are losing lives daily, and it's time to negotiate and call for a diplomatic end to wars. Я хочу пожелать мира. Я хочу, чтобы Запад отложил в сторону свои интересы и осознал, что происходит потеря жизней, что настало время переговоров и, наконец, был положен дипломатический конец этой войне дипломатическими переговорами. Спасибо большое, спасибо за интервью. Это была очень увлекательная беседа. Thank you so much. Thank you for the interview. It was very interesting conversation. No, thank you. It was great. Спасибо тебе, это было прекрасно.